Okay, start ചെയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് കൗൺസിലിംഗ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ CUET 2023, അതായത് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് റയാൻ 23. ഈ പരിശീലന പദ്ധതി കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഏപ്രിൽ 3-ാം തീയതി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു. ഓരോ ജില്ലയും ഓരോ വിഷയമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ പരിശീലനമാണ് നടക്കുന്നത്. കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസന്റ് കൗൺസിലിംഗ് സെല്ലിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ അസീം സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ ഷിഹാബ് സാറിനെയും അതുപോലെ എല്ലാ ജില്ലയിലെയും ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർ, ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാർ, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കൺവീനേഴ്സ്, കരിയർ ഗൈഡുമാർ, സൗദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റിമാരെയും, അതുപോലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും, സൂം ലൈവിന് വേണ്ടി എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്ന കരിയർ CGSE കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കബീർ മാസ്റ്റർ, മിനിദാസ് ടീച്ചർ, മിനി ജോസഫ് ടീച്ചർ, ലത്തീഫ് സാർ തുടങ്ങിയവർ എല്ലാവരെയും, അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന മിടുക്കികളും മിടുക്കന്മാരുമായ എല്ലാ കുട്ടികളെയും രക്ഷകർത്താക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബാലരാമപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സുനിത ടീച്ചറും അതുപോലെ കൺകോടിയ ലൂർദ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സോണിയ ടീച്ചറുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പിന്നിലായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു ഫാക്കൽറ്റികളും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സോണിയ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, teacher. Dear children, welcome to another episode of English class. You have been through a few classes in English in the previous days, as teacher has told. 2 classes you have gone through and you have attended many sessions as well. Hope you are almost thorough with all the areas of English for appearing for CUET exam. Welcome to the 3rd episode of English class, and this is the last episode too. So you may be anxiously waiting to see what we are going to learn today. So welcome. A warm welcome to all my dear ones out there to CUET 2023 English, a great program convened by CG and AC. And this English classes are coming from Trivandrum. Let us see a few sentences here. Look at the sentence. He said, "I'm playing." There is another version of the same sentence here. He said that he was playing. You see the difference in the pattern or the words used. Some changes you might have noticed here. He said, "I am playing." He said that he was playing. A few words have changed. A word is added here. Can you guess what we are going to deal with today? If not, let's see another sentence. This woman is thinking, will he come today? See, she thought if he would come that day. Again, a few changes here. What we are dealing with, can you just enter in the chat box? So, Hani teacher, have you got any answers? Yes, direct speech and indirect speech. Definitely, very good. That's great. Who has found it? Now, let us see the next sentence. Grandpa is saying, "How are you, Annie?" Annie's answering, "I'm fine." But Grandpa is little less with his ear, so he didn't get the answer clearly. So he asked Grandma, what did she say? Grandma said, she said that she was fine.
It is again a reported speech. One more sentence we'll see. He said, I did this exercise last night. And when we reported, he said that he had done that exercise the previous night. So you might have noticed that a lot of changes occur in the words when we report a statement. These are the sentences we have already seen. He said, I'm playing. And when we reported, he said that he was playing. She thought, will he come today? She thought if he would come that day. And this is the next slide. How are you, Annie? Annie is answering, I'm fine. Grandpa is asking again, what did she say? Grandma said, she said that she was fine. So the changes, you might have noticed the changes here given in different colored words. The words are in different colors. These changes happen while we deal with the report. You have already identified it as reported speech. Now tell me, what are the changes you have noticed? Can you just enter it? The changes you have noticed. What all changes happen when we report a statement? Tense എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, change in tenses. Change in tenses. This, that. This, that. Okay. The determiners change. Then it is, was. Is, was. Okay. The auxiliary verbs change. Okay. Let us see. See. There is omission of speech markers. First of all, speech markers like inverted comma, commas, there will be exclamation mark. All those things are omitted. Speech markers are omitted. Addition of that, the word that, whether or if. There will be change in pronouns, change in tense as you have told, change in words of time and place and determiners. Almost all you have noticed. Congrats to those children who have noticed all these things. Great work. It's okay. So what we are dealing with today is, in the first session, we are dealing with reported speech. Why do we use reported speech, or where do we use reported speech in our real life situation? Definitely we use. സംസാര ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അല്ലെ. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വി ആർ റിയലി ഗുഡ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ ആർ മദർ ടങ്. ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം അവിടെ ഇവിടെ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ. ജസ്റ്റ് ഇഫ് വി പേ അറ്റൻഷൻ ടു എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതൊരു ഹാർഡ് നട്ടൊന്നും അല്ല, ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനമല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. പക്ഷെ പൊതുവെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? This man is telling, somebody came calling for him and he said, I'm not coming, I'm feeling ill. എനിക്ക് വയ്യ. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എവിടെയോ പോയപ്പോ ആരാ ചോദിച്ചു, ടോം എന്തിയെ വന്നില്ലല്ലോ, where is Tom? He said he was feeling ill. It happens in real life. We use it in real life, and you should have a clear idea of how things are to be reported when you are you are going for higher studies. This is day-to-day need for us. Okay. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, CUET വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. So we use reported speech when we wish to tell someone about a conversation that took place earlier. One thing you have to remember is, while reporting tense of the reported sentence, while reporting tense in reported speech, in indirect speech, the tense changes to its immediate past tense. Okay, suppose we are conveying something in the present tense, when we report it, it will change to past tense. If the sentence is told in the past tense, it will change to past perfection. So immediate past, the change in tense is to immediate past.
Be careful about these words. Only these words. Your reporting will be correct. What are the words we have to be careful about? Auxiliary verbs, that is the helping verbs, am, is, are, was, have, has, had, will, shall, all these things you have to be careful. Then, so when you look at a sentence, first thing you have to look for is auxiliary verbs. You should be careful about auxiliary verbs. What all changes will happen to auxiliary verbs, we'll see. നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആം എങ്ങനെയാ മാറുക, ഈസ് എങ്ങനെ മാറും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കും. ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ CUET എക്സാമിനായാലും ഫർദർ for your studies also, this will help you a lot. പിന്നെ next word is verb. Verbൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്സിലറി വേർബ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, വേർബിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, പ്രൊനൗൺസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. Then use of if, whether, that. എവിടെയാണ് if അല്ലെങ്കിൽ weather? If or weather ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. yes or no questions വരുമ്പോൾ if അല്ലെങ്കിൽ weather ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അത് എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. that ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അറിയണം. അത് എവിടെയാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വേർഡ്സ് ഓഫ് ടൈം, പ്ലേസ്, ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്. ഈ വാക്കുകളിൽ മാറ്റം വരും. അതായത് ടുഡേ, ടുമോറോ, ഹിയർ, ദെയർ, ഇത്തരം വേർഡ്സിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം. But these are the 1, 2, 3, 4, 5 areas you have to be very careful about while dealing with reported speech. ഓർത്ത് വെക്കുമല്ലോ, ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ചേഞ്ചസ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിലറി വേർബ് നോക്കൂ, എന്തൊക്കെയാ ചേഞ്ചസ് വരിക എന്ന് നോക്കൂ. ആമും ഈസും എന്തായി മാറും? ഇതും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ആം, ഈസ് will change to was. What change will come to are? Are will change to were. Have and has, when we report it, it will become had. Was and were will become had been. Do or does will become did or past form of main verb. V1 becomes V2. Then did will become had plus past participle, that is V3 form of verb. You know all these things. നിങ്ങൾ ഇത് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൈവായി പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. Shall will become should, will become would, can, could, may, might, must, had to. These are the changes that happen in auxiliary or helping verbs. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുമല്ലോ, ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇത് വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഏതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം. ദെൻ ടെൻസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ചേഞ്ച് എന്താണ്? V1 വന്നാൽ V2 ആയി മാറും. ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കൂ, പ്ലേ ബിക്കംസ് പ്ലേഡ്. V2 becomes had plus V3 form. Played become had plus had played. ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം. ഈ അപ്പൊ ടെൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഓക്സിലറി വേർബിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കണ്ടു നമ്മൾ. നമ്മുടെ ടെൻസ് ഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ, പിന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും മാത്രമാണ് ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാത്തത്. ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാത്ത രണ്ടിലും വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഓക്സിലറി വേർബിലെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഡൺ, ക്ലിയർ? ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ടെൻസ് പാർട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിലെ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്തു. നൗ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺ. ഇത് ഒന്നുമില്ല, ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. സബ്ജക്ട് ആയി വന്നാൽ ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ, ആരാണോ ആ അതിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, ആരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ആള് ആണാണെങ്കിൽ ഹി, പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഷീ. യു വന്നാലും ഹി, ഷീ ഓർ ദേ. യു ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ, അതുകൊണ്ട് ദേയും വരാം. വി ബിക്കം ഇൻ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് വി വിൽ ചേഞ്ച് ടു ദേ. നിങ്ങൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ചേഞ്ചസ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺ. മൈ മൈൻഡ് വിൽ ചേഞ്ച് ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ. എന്റേത് അവളുടേതായി മാറും. കാരണം സബ്ജക്ട് ഹി ആയി മാറുന്നു. ഐ ഹി ആയി മാറുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന പൊസസീവ് പ്രൊനൗണും ചേഞ്ച് ആവും. യുവർ വിൽ ചേഞ്ച് ടു ഹിസ് ഓർ ഹർ. ആർ വിൽ ചേഞ്ച് ടു their. Now again, me will change to him or her.
You will change to him, her, or them. Us will change to them. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക, ഓർത്തു വെക്കുക. ഈ വളരെ സിമ്പിൾ. എത്ര വാക്കുകൾ? കുറച്ചൊരു മാക്സിമം പോയ ഒരു 20 words ഉണ്ടാവുള്ളൂ. These are the words you have to be careful about. This adverbs, time pointers, determiners, words which refer to place. Now will change to then. Ago will change to before. This will change to that. Somebody has told, ആരോ പറഞ്ഞു a change, that ന്റെ ചേഞ്ച് വന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്. Just to brush up what you have already learned. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. These will change to those. Here will change to there. Today will change to that day. Yesterday will change to the previous day. Tomorrow to the following day. The next day എന്നും പറയാം. Next will change to the following. Last will change to the previous. Okay? Types of sentences. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊനൗണിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കണ്ടു, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതർ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? ഈ വേർഡ്സ് വിച്ച് റെഫർ ടു ടൈം, പ്ലേസ്, ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്, ഓൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മേജർ ഏരിയ ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ലേൺഡ്. അടുത്ത് വി ആർ മൂവിങ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ്. അറിയേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. വെൻ വി റിപ്പോർട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, a sentence, we have to be careful about the reporting verb. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരി എൻജോയ്സ് ഡ്രോയിങ് കാർട്ടൂൺസ്. മദർ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ which is the reporting verb here? Can you say the reporting verb? പെട്ടെന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാമോ? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത്? ആൻസർ വന്നോ? said. വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. യു നോ ദാറ്റ്. അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അനുസരിച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണെന്നുള്ള അനുസരിച്ച് മാറും. നോക്കൂ, ഇതിനകത്ത് മദർ സെഡ്, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി സെഡ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണത്. നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു an ഓർഡർ ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ കമാൻഡ്, അപ്പം വീണ്ടും മാറും. ഇവിടെ അമ്മ ഹരി ഡ്രോ കാർട്ടൂൺസ്, സിംപ്ലി ഒരു അമ്മ പറയാണ് ഹരി ഡ്രോ കാർട്ടൂൺസ്. അപ്പൊ ഒരു ഓർഡർ ആയി ഇല്ലേ? ഒരു ഓർഡർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് സെന്റൻസ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ്, മദർ ടോൾഡിന് പകരം ഓർഡേർഡ് എന്നാക്കി മാറ്റണം. പിന്നെ do you draw cartoons, Hari? That's a question. So it's an yes or no question. So we use whether and if here. Then the last one, wow, Hari is drawing cartoons. That's an exclamatory sentence. Mother exclaimed that Hari was drawing. So there are these words, these reporting words also you have to be careful about. Appo nammal ella area deal cheyidu. നമ്മൾ 5 ഏരിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. 5 ഏരിയയും നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്, ടെൻസ്, ഓക്സിലറി വേർബ്സ്, പ്രൊനൗൺസ് ആൻഡ് the words of time, place, and determiners. Now, shall we answer a few questions? Choose the correct answer. She said her sister can dance. She said that her sister. Which option is right? Enter your option. A, can dance. B, could dance. C, teacher, B response varunundu. Option B. Option B. Let us see whether option B is the correct answer. Yes. Option B is the correct answer. Very good. Let's see the next one. When are you leaving? Rahul asked. Which is the correct answer? He was leaving. Was he leaving? Had he been leaving? It is a majority answers. Option A. He was leaving. Option A. Let's see whether that is the correct answer. Yes. Option A is the correct answer. Very good. Congrats, dears. You know, you can boldly go for appearing for CUET exam. Let's see the next question. Call the ambulance, said the officer. The officer urged. Look at the word, reporting verb used. Urged. Called the ambulance. Call the ambulance. To call the ambulance. Answer?
C, a majority option C ആണ് Very good. Wonderful. Great work. The answer is to call the ambulance. Sorry. The answer is also entered. Please stop the vehicle here. The old man said the driver. The answer is the old man requested because the word please is there. The old man requested the driver to stop the vehicle. Here has changed to there. Next one. The master said, bravo, you have played well. Master applauded him. Applauded. See the reporting verb. The change in reporting verb makes your answers more impressive. Applauded him, saying that he has played well, he had played well, he have had played well. Which is the correct answer? Teacher, majority option B. Very good. Wonderful. He had played well. So I'm happy that you got it clear, but you have got remembered all those things you have learned in the previous classes in the +2 and high school classes, and you are thorough about your reporting of sentences. There may be questions for reporting because sometimes there may not be questions, but be clear about all those things. Brush up all these things before you go for the exam. Thank you. Over to Sunita teacher. Hi dear, welcome back to I'm Sunita teacher from Government District of Baladapuram, Thiruvananthapuram. In this class, we are going to practice point devices because I know you are familiar with quality devices because in your +1 and +2 English forms, you came across a lot of quality devices. I hope the questions from quality devices will be very easy for you. And I am sure you will get full marks from this section. Wishing you all success on your CUET entrance exam 2023. Let's begin our class. Let me share the screen. Okay, welcome to our class. Sunita teacher, ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉറച്ച് സംസാരിക്കുക, കുറച്ചുകൂടി സൗണ്ട്. Okay. Let's deal about poetic devices. Poetic devices are techniques that a poet uses in poetry to create rhythm or intensify the feeling. They add beauty to the poems. You know the examples of poetic devices. Can you tell me? Simile, metaphor, personification, symbol, alliteration, onomatopoeia. Okay. Simile is a figure of speech that uses the words like or as to compare two dissimilar objects. You know, you're familiar with simile and metaphor, isn't it? We use simile to compare two dissimilar objects. Then there will be two indicating words. They are like or as. Look at this example. You are sweet like a candy. Here, the indicating word is there, that is like. You are sweet like a candy. As cool as a cucumber. If there is the word as or like, then you can identify the poetic devices simile. Okay. Now look at some more examples. Swim like a dolphin, fought like cats and dogs, sweet as sugar, tough as nails, cute as a button,
white as a ghost, grows like a weed, slept like a baby. Okay, is it clear? If there is like or as in a sentence, then it will be surely simile. You can identify it. You are familiar this simile and metaphor in your +1 and +2 classes. Am I right? Yes. See some more examples. She is like a red rose. You are like an angel. She moved like a mouse. She moved as quietly as a mouse. Okay, so I think simile is clear to you. Then let's move on to metaphor. Metaphor is also a poetic device. Example, you are my sunshine. If we say you are like my sunshine, then you can identify it as simile. Okay. അപ്പോൾ സിമിലിയും മെറ്റഫറും നമ്മൾ സെന്റൻസിനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. സെന്റൻസിൽ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിമിലി, അല്ല എങ്കിൽ മെറ്റഫോർ. യു നോ സം മോർ എക്സാമ്പിൾസ് that you learned in the poem Any Woman. Do you remember? I am the pillars. I am the light. Okay, that is metaphor. Examples of metaphor. The world is a stage. There, the world is a stage, no doubt. The world is a stage. So there, the figure of speech is metaphor. Peter has a heart of gold. Okay, these are the examples of metaphor. You are the apple of my eye. You are the apple of my eye. If we say you are like the apple of my eye, then it will be simile. Okay, here it is metaphor. Is it clear? Yes. Metaphor examples. She is a red rose. She is a red rose. Avaloru red rose aanu. When we say she is like a red rose, avaloru red rose poleyanu ennu parayanengil, there it is simile. My baby brother is a cute teddy bear. There is metaphor. Then another example, that girl is a fish in the water. He was a lion in the battlefield. She is a shining star. The classroom is a fish market. Okay, she is a shining star. When we say she is like a shining star, then it will become simile. It is metaphor. So remember, metaphors do not use like or as, but similes use like or as. Okay? Then I'm giving you some questions. Identify the figure of speech. Okay? Can you tell me? I am the pillars of the house. Which is the figure of speech here? I am the pillars of the house. Which is the answer? Yes, metaphor. മെറ്റഫർ ആണ് ടീച്ചറെ, ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത്. Okay, very good. Correct. Metaphor. He rose like a lion. Like a lion. Then it is very clear. If there is like or as, then simile. You are an angel. You are an angel. No doubt. It will be മെറ്റഫോർ പറയുന്നു. metaphor. Very good. He is a walking dictionary. He is a walking dictionary. No Metaphor. doubt. He is a walking dictionary. Metaphor. You smoke like a chimney. Like is there. So there is no doubt it will be simile. Simile. Okay. Okay. So it's clear to you. കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. Okay. Okay, congrats dears. Let's move on to the next poetic device, that is personification. Personification is giving human qualities to animals or objects. Giving human qualities to animals or objects. Ipo oru human ഒരു പേഴ്സന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പേഴ്സൺ അല്ലാത്ത ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ആയ ഒരു ആനിമൽസിനോ ഓബ്ജക്ട്സിനോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ then it will be personification. Example,
The stars winked at me. You know, the stars will never wink at the persons. But here, here the poet or the writer says, the stars winked at me. Then there will be, that will be personification. Next example. The leaves dance their way through the lawn. See, here the leaves are the leaves danced. The leaves danced. These are not persons. So here the figure of speech is personification. Next example. The sun played hide and seek. The sun is here play. The sun here played. Okay. The sun played hide and seek. Not a person. Here the figure of speech is personification. See some of examples. The trees danced in the wind. Here the trees danced, not the persons. So the trees are personified. The qualities of a person are given to the trees. Here the trees are personified. So the figure of speech is personification. The trees danced in the wind. The flowers are begging for water. The flowers are begging. The flowers will not beg for water. Here the flowers are personified. The qualities of a person is given to the flowers. So here the poetic device is personification. The flowers are begging for water. Another example, my phone died. My phone died. The book is crying. The wind is whispering. So here, personification. Next one, alliteration. I know you can identify alliteration from the lines, from the questions. It is very simple. Example, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. See, P, everywhere P is repeated. So alliteration is a repetition of consonant sounds. She sells seashells by the seashore. She, see, sh sound, the consonant sound, sh sound, s sound, s sound. So here, the repetition of consonant sounds in the beginning of the words, that is alliteration. Very easy to find out. Say, to be to be. These are lines from Hamlet that is written by the famous dramatist Shakespeare. You know, to be or not to be. To be. See, the sounds are repeated here. To, here also to. Then another example, the terrible tiger tore the towel. See that here, the T, terrible tiger tore towel. T is repeated. So the figure of speech is alliteration. See some more examples. Alliteration is repetition of consonant sounds in the beginning of words. Example, my love is like a red rose. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. PP, that is repeated. Then one more. Black beat a big black bear. She sells seashells by the seashore, that I have told you. Then kissing cousins. Remember here, K and C, but the sound, not the letter, sound, consonant sound, that is K sound, kissing cousins. Then there's a barrier between day and day, that you are familiar in the poem, to sleep. Okay, blessed barrier, B, that is repeated. So that is alliteration. Then next poetic device, that is assonance. Assonance is repetition of vowel sounds that occurs at any place, middle or end. That may not be in the beginning of the word. It occurs at any place, that may be in the middle or end of a word. Example, the rain in Spain falls mainly on the plain. The sound, A sound, rain, Spain,
mainly, plain. Okay, the sound, the repetition of vowel sounds. Then the light of the fire is a sight. I sound. I is repeated here. I made my way to the lake. Here also a sound is repeated, that is assonance. Okay. Some more examples. I made my way to the lake. The hat man. I don't know what's going on. Okay. Repetition of vowel sounds. Let's move on to the next device, that is oxymoron. Oxymoron. Can you tell me one example for oxymoron? Okay, that was also in your last year exam, +2 exam, oxymoron. Okay, see, oxymoron is a combination of words that have opposite or very different meaning. It's a combination of words, but it has different meanings. Example, found missing, blessed barrier. Do you remember that oxymoron, blessed barrier? In the poem to sleep in the poem blessed barrier. Sleep is intellectual fool. Okay, very good. Okay, blessed barrier. That is, the sleep is a blessed one. At the same time, it's a barrier. Okay, combination of two words that have different meanings. Teacher, one doubt is it same as paradoxes? No? Paradoxes. Paradox is also just opposite words. Paradox. Okay, another clearly misunderstood. Act naturally. Seriously funny. So these are examples of oxymoron. See, blessed barrier. My sister and I had a friendly fight. A friendly fight. That is the oxymoron. He is a wise fool. Wise fool. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈസും ഫൂളും പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് തന്നതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഇത് ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്സിമോറോൺ. ബിറ്റർ സ്വീറ്റ്, ഒറിജിനൽ കോപ്പി, ഒറിജിനൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കോപ്പി, അങ്ങനെ പറയാം, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പറയാം, സെയിം ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, bitter sweet is an example of oxymoron. Bitter sweet, ano bitter ആണ് സ്വീറ്റ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ that will be oxymoron. Next one, hyperbole. Hyperbole എന്ന് എഴുതും, but the correct pronunciation is hyperbole. Hyperbole is exaggeration, exaggerating the things. വളരെ exaggerated ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഭയങ്കര അതിശയിക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർബലി. നിസ്സാരമായ കാര്യത്തെ അതിശയത്തോടെ പറയുന്നതാണ്, എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർബലി. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ബാക്ക് പാക്ക് വെയ്സ് എ ടൺ. മൈ ബാക്ക് പാക്ക് ദാറ്റ് വെയ്സ് എ ടൺ. അതൊരു ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. Then some more examples, my shoes are killing me. It's raining cats and dogs. ഭയങ്കര മഴ അല്ലെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാജറേറ്റ് പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്. ഐ ഡൈഡ് ലാഫിങ്. ഞാൻ ചിരിച്ച് മരിച്ചു അല്ലെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പർബലി. മൈ മോം ഈസ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലോഡ് വെൻ ഷി ഗെറ്റ്സ് മൈ ഗ്രേഡ്സ്. എൻ്റെ ഗ്രേഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്താ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും, പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൈപ്പർബലി. Okay, my back weighs a ton. I have told you a million times to clean your room. No, I have told you a million times to clean your room. So that is hyperbole. This is going to cost us a ton of money. A ton of money. This is going to cost us a ton of money. That is the exaggeration. So here the figure of speech is hyperbole. The next one,
Apostrophe. Apostrophe is addressing someone absent, dead, or non-human as if that person or thing were present. ഇപ്പോൾ ഒരാള് ആബ്സെന്റ് ആയ ഒരാള്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാളില്ല, പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഒരാൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോസ്ട്രഫി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേഷനിൽ ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫി നമുക്ക് അറിയാം, അതല്ല ഇവിടെ. That is addressing someone and that person may be absent, dead, or non-human, as if that person or thing is present here. Okay, example: oh nature, thou art my goddess. Little lamb, who made thee? Blow winds, blow. Okay, so these are the examples of apostrophe. I think you can easily identify the poetic devices. Some more examples. Life, I cannot understand you. Oh captain, my captain, our fearful trip is done. Oh bed, at last I can be with you. Car, please get me to work today. Oh money, why do you bother all the time? Mother Earth, we couldn't take a good care of you. See, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. Okay, the next one, onomatopoeia, that is a word that imitates the sound it represents. നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എക്സാമ്പിൾ: splash, pop, bang. Okay, so these are the examples of onomatopoeia. That is, the word itself imitates, or the word itself shows the sound that represents, or the meaning that represents. That is onomatopoeia. See, the flood water gushed through the town. Gushed through the town. നമ്മൾ ആ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. The owl hooted in the tree. At night, the wind was howling in the darkness. My teeth chattered as I stood in the snow. Okay, so these are the examples of onomatopoeia. I will give you some more examples in your Telegram group. Okay. Okay, remember, onomatopoeia is a word that is associated with its sound. The lion is roaring, the mewing of the cat, the bees buffed. Okay, the buzzing of the bees. The sound itself shows the word, or what is the meaning. Then next one, anaphora. Anaphora. I think in the poem Any Woman, there is the anaphora: I am the woman, I am the pillars, I am the light. Okay, the repetition of word or phrase at the beginning of the lines or sentence, that is anaphora. Repetition of word or phrase at the beginning of the clauses or sentence. Okay, example: look here, learning is everything, learning is magical. Okay, so here learning is, that is repeating. So the figure of speech is anaphora. See, example: I am the fire upon the hearth. So these are the lines from the poem Any Woman. I am the fire upon the hearth. I am the light of the good sun. I am the heat that warms the earth. Do you remember? Yes. Then next poetic device, that is repetition. A repetition is a literary device that repeats the same words or phrases a few times to make an idea clearer. There are several types of repetitions commonly used in both prose and poetry. So repetition is repeating the same words or phrases to make the idea clearer. നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് repetition എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ: if you think you can do it, you can do it. We will win, we will win. Okay, repeating. So that is the repetition. The boy said goodbye, goodbye. Okay, repetition. Okay, so I think you can easily find out the poetic devices.
all the poetic devices are very simple, and you will score full marks from this section, poetic device. Some more examples are here for repetition. Let's check out some previous questions. Look at the question. From the given options, select the figure of speech or poetic device used in the expression. Matthew met Michael at the mayor's move. Option A, simile. B, personification. C, metaphor. D, alliteration. Which is the correct one? Answer Okay, B. be quick. Answer? D Look ആണ് at the പറഞ്ഞത്. sentence. Matthew met Michael at the mayor's move. M. Which is the answer? Choice D, teacher. D, very good. Alliteration. M is repeating. Repetition of, repeating the same letter at the beginning of the word, that is alliteration. Okay, let's move on to the next question. Chandu's uniform fits him like a glove. Chandu's uniform fits him like a glove. Personification, simile, metaphor, oxymoron. This is the answer. D ആണ് sir. D. B, very good. Simile. Because there is the clue like a glove. So the answer, simile. Next question. Tom and Jerry share a love-hate relationship. Okay, read the question very carefully. Tom and Jerry share a love-hate relationship. Personification, metaphor, oxymoron, simile. C Which is പറയുന്നു. the C. C. C, very good. Oxymoron, love, hate. Okay, two different things. Love-hate relationship. The answer is oxymoron. Next question. All the world is a stage. All the world is a stage. No doubt, the world is a stage. Clue. D ആണ് majority പറയുന്നത്. D, metaphor. Personification, simile, alliteration, metaphor. Which is the answer? D, correct answer. D, metaphor. No doubt, the world is a stage. നമ്മൾ അതിനൊരു വേൾഡ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്കോ ആസോ വന്നാൽ സിമിലി, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മെറ്റഫോർ. Okay, next question. India is like the universe. Like. A, simile, correct. The statue blessed all the travelers. The statue blessed the statue blessed all the travelers. Personification, simile, alliteration, oxymoron. A പറയുന്നു. A ആണ് majority. A, correct answer. Personification, because the statue is personified here. Next one. He is the Einstein of my class. He is the Einstein of my class. D പറയുന്നു. Answer. D. He is the Einstein of my class. That means he is like the Einstein of my class. Here there is no like avada illa, പക്ഷെ പറയാണ് he is the Einstein of my class. Irony, oxymoron, personification, metaphor. And majority D ആ പറയുന്നത്. D, correct answer, metaphor. Okay, the bouncing bouncer bounced back. Very clear. Personification, oxymoron, alliteration, simile. C പറയുന്നു. Teacher, C. Majority. C, correct answer. Alliteration, because here B is repeating. Bouncing, bouncer, bounced back. B is repeating. Answer, alliteration. Okay, some more questions are here. I think we can share these questions in your Telegram group. One question we can discuss. A horse is a horse, of course. Can you identify this one? A horse is a horse, of course.
Repetition. Very good. Repetition. അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈസി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട്. Oh God, 8th one. Oh God, please save us from all this crisis. 8th one. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ very good. Apostrophe. So I think the poetic device is very easy to you. Let's move on to, I think I have one more PDF. Correct questions ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതെല്ലാം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നതിനൂടെ let's move on to the next class. And I am handing over to Sonia teacher. Thank you, Sunita teacher. Okay, wonderful class. Sonia teacher. Thank you. Thank you, Sunita teacher. Sunita teacher, stop sharing, stop ചെയ്തേക്കൂ. Okay, Sonia teacher, continue. Yeah. Welcome back, dears. We are moving to another session, a short session it is. And I promise you that you won't be bored by this session as well. You are all very clear about all the areas of CUET. I think you have been working on all these things. Great work. Sorry for taking a few minutes more. Okay. Just share screen. Yes, I am going to share the screen. Yes. Can you see? വരണില്ല സോനിയ ടീച്ചർ. വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. Okay. ഇപ്പോഴോ? വന്നില്ല. ഒന്നും കൂടി എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ടീച്ചർ. ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യണോ സോനിയ ടീച്ചർ? വേണ്ട, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർക്ക്? ഇല്ല, വരണില്ല. ടീച്ചറിന് ഒന്നും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ടീച്ചറിന്റെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗോ അഹെഡ്. നോ പ്രോബ്ലം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ. ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ടീച്ചർ. സ്ക്രീൻ ഷെയർഡ് ആണോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർഡ് ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. സൂം ആണ് വരുന്നത്. സൂമിൽ തന്നെ നിൽക്കാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യണോ? ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒന്നും കൂടി നോക്കൂ ടീച്ചർ. നോക്കാം. ഷെയർഡ് ആയോ? ഷെയർ ആവുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ. യെസ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ടീച്ചർ, വെരി ഫൈൻ. Okay. Ideas.
Once again, welcome back to another session of the last class of English. Observe these pictures and answer the questions given here. You can see two pictures here. Picture 1 and picture 2. Picture 1, you can see two images of a lion and a mouse, and there is a word in between, ate. There is a question underneath, who ate the mouse? Your answer can be entered in the chat box. Who ate the mouse? ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ടോ? The lion. The lion ate the mouse. That is the correct answer. Okay, now look at the picture, second picture, picture 2. You can see the same images are here, but they are reversed. Their position is reversed. And the question is a different question. Who was eaten? When you give answer, give the answer. Mouse. The mouse was eaten. So the question here, lion ate the mouse. Here, mouse was eaten by lion. Mouse was eaten by lion. So you might have identified the area which we are going to entering into. Got it? Yes? Can you tell it? Can you... Passive voice. Passive voice, active voice, active, passive. Yes. Thank you. Wonderful. We have got a wonderful set of students here today. Okay, now we are moving to an analysis of the first picture. Who ate the mouse? The answer is, you have already answered, the lion ate the mouse. So here, the lion ate the mouse. These are the three sets of words here. The lion is the doer of action. Okay, when we are asked to identify whether a sentence is active or passive, the easy way to identify is doer of action will be in the subject position if it is active voice. The lion is the doer of action. What did the lion eat? The lion ate the mouse. And the mouse is the receiver of action. So in the sentence, the lion ate the mouse, there is a doer, there is an action word, and there is a receiver. So this, when this comes in the reverse order, or when the receiver comes to the subject position, we call it passive voice. Look at this, the lion is the doer, it is the action word, the mouse is the receiver. This is the format. Doer, action, receiver is the format of active voice. Let's move on to the passive voice. Who was eaten? The mouse was eaten by the lion. The mouse is already there. Eat has changed to was eaten. So in the action word, there is a change. But what we are dealing with first is identify receiver and the doer. Once you are able to identify whether the receiver is coming in the subject position or doer is coming in the subject position, first part of active passive is clear. Okay, then we'll go to action words, pronouns, all those things. So the first thing you have to understand here, the mouse is the receiver of action. Why the receiver got prominence here? That's why he is given the first position. The prominent person is given first position. Mouse is prominent here. I want to give more importance to mouse when I stated this statement. That is why I used passive voice. So that is an answer to the question, why passive? Why don't we use active? Passive is more confusing than active. Why passive? Because there are certain reasons for that. That we'll deal with when we move on with the class, continue with the class. So the mouse is the receiver in the sentence. Was eaten is the action word. Was plus past participle form of verb, that is V3 form of verb is used. That we'll deal with later on. First, let us have a clear picture of receiver doer. To identify statements, whether it is active or passive. And here, by the lion has lost all the power. Even though he is the king of the forest, he has lost all the power and he became a by agent, unnecessary or irrelevant person here.
Okay, that is why he is given the last position. Clear? I hope it is clear. Have you got it clear, dears? Active and passive? Please enter. Yes, Parinanda ma'am. Okay, okay. Yes. Go through some of the examples. Somebody cleans the room. Somebody. Who cleans? When you ask the question who, you'll get an answer. If the answer is at the beginning of the sentence, it is active voice. The room is cleaned. This is the receiver. Rash driving causes accidents. Rash driving is the doer. Accident, that is the receiver. Accidents come first, that is the receiving. The receiver comes and the doer goes at the end of passive. They have built the house of stone and cement. What did they build? Who built? They built. So this is active. The house is the receiver. The house has been built of stone and cement by them. There is a by agent also. Why by agent and all we will see later on. They gave my little sister a ticket to. They is the doer here. Who is the receiver? Yes, my little sister. Here, my little sister was given a ticket to by them. A ticket to was given to my little sister by them. That statement is also correct. Tom is building a house. Tom is the doer. A house is the receiver. A house is being built by Tom. Tom got lesser importance and house got more prominence. People will admire him. He will be admired. He'll be admired by whom? Who will admire? People will admire. Here, people is irrelevant. That is why it is omitted. You can add it by adding by people also. So this is the difference. This is the first thing we have to identify. Who gets prominence? Who comes or what comes at the beginning of a sentence? Whether doer comes or receiver comes. Once that is clear, we'll... Okay, let us see. You have got it clear. You said you have got it clear. Let me see whether it is clear to you or not. He explained the set as countable. Is it active or passive? First one. Answers, teacher, please give the answers. Active. 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 Second one. Beautiful songs are sung by Shreya. Passive. Passive. The shelf is being built. Again, passive. Passive. The snake has been correct. All these are correct. The snake has been taken to the hospital. Passive. Passive. Very good. Someone has stolen my purse. Passive. Someone has stolen my purse. Who has active? Active. Active. And the previous answer was now active. Active. The house is painted by him. The house is painted. Who painted? Who painted? No, passive. 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 Because our delay ആണ് because കുറേ പേര് previous answer ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെയാണ്. Okay. This is 100% pure coconut oil. Active. Active statement. See, active statements are all other statements other than passive are active statements. Okay. The assignment will be completed by the afternoon. The assignment will be completed by the afternoon. Passive. She is buying a new phone. Active. She is buying a new phone. Active. Okay. So what you have told is correct. You are clear with active sentence. If you are asked to identify active or passive sentence, you will definitely identify that. Great work, dears. So this is the format. Just to get a better picture, this is included here. Doer comes in an active voice. Doer comes first. Receiver comes at the end. In passive voice, receiver comes at the beginning. Doer comes towards the end of a sentence, or the subject position is taken by receiver and the object position goes the doer. Okay, that is clear to you. Okay, now let us see the changes. What changes comes when we change active voice into passive? I become me. Make a screenshot of these things. Okay, keep it with you for your further reference.
പിന്നീട് ഇത് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. We become us, you will remain as you, they become them, he become him, she her, and it remains the same. So this are the changes in pronoun. Okay, while changing, converting a sentence into passive voice. Verb. We have taken give as an example. Active verb. Okay, we just to show you the V1 form, because V1 we cannot place unless there is a verb. So give or gives, when it comes in passive voice verb, this also you have to make a screenshot or make a note of it in your book. Okay, only screenshot എടുത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക. Give or gives വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ V1 form of verb വന്നാൽ it will change to according to the subject. Subject ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് am, is or are plus V3 form. പാസീവ് വോയിസിൽ ഒറ്റ ഫോമേ ഉള്ളൂ, മെയിൻ വേർബിന് ഒറ്റ ഫോമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എല്ലാം V3 ആണ്. കണ്ടോ, ഫുൾ ഗിവൺ. ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബ് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഗിവൺ തന്നെയാണ്. V3 ഫോം മാത്രമാണ് മെയിൻ വേർബിന്റെ V3 ഫോം ആയിരിക്കും. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Gave will change to was or were plus V3. Is, am, are plus giving, ing form of verb. When ing form of verb comes, we have to add another word. ഒരു additional word കൂടെ ചേർക്കണം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ verb ing ഫോം ആണെങ്കിൽ being എന്നൊരു വേർഡും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കും. am, is, അതിവിടെ ഉണ്ട്. is, am, are ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ ing ഫോം ഓഫ് verb ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ being ചേർക്കുന്നു. മെയിൻ verb again V3. Was giving ആണെങ്കിൽ was or were plus being plus given. Was were ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. was or were plus ing form of verb ആണെങ്കിൽ again being. അപ്പൊ ing എവിടെ വന്നോ അവിടെയെല്ലാം being ചേർക്കുക. സെയിം ഹെൽപ്പിംഗ് verb തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. മെയിൻ verb V3 ഫോമിലേക്ക് പോവുക. Has given, has or have given, or has or have V3. has or have ന്റെ കൂടെ V3 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ we use an additional word that is been. Has, had, will have, perfect forms എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ been എന്ന് പറഞ്ഞൊരു additional word ഉപയോഗിക്കും. All perfect. This is present perfect and this is past perfect. This is future perfect. നോക്കൂ, 3 സ്ഥലത്തും been ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ has or have plus V3 എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. had plus V3 പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് വന്നാൽ been എന്നൊരു വാക്ക് ചേർക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വന്നാൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും വന്നാൽ being ചേർക്കണം. പഠിച്ചു വെക്കുക. will or shall, would or should, may, give, may ഇതിൽ ഏത് വന്നാലും the same word will remain there plus ഒരു additional word ചേർക്കും. will, shall ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ be, would be given. will or shall, would or should, may, might, all these things have given. അത് future perfect tense ആണ്. will or shall, have plus been. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ perfect tensiനെല്ലാം been, continuous tensiനെല്ലാം being, പിന്നെ will or shall be. These additional words you have to remember. Just keep this written or have a print of it with you. Okay, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് ചേഞ്ചസ്. നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസിലെ ചേഞ്ചസ് കണ്ടു, വേർബിലെ ചേഞ്ചസ് കണ്ടു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഡൂവർ, റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാസീവില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രൊനൗണിലെ ചേഞ്ചസ് സിമ്പിൾ അല്ലേ, വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതും ടെൻസിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒന്നും അഡീഷണൽ വേർഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഒരു ബീയിങ് മാത്രം വന്നു. എല്ലാം V3 ഫോം ആണ്. പാസീവില് മെയിൻ വേർബ് V3 ആണ്. പിന്നെ ing ഫോമിൽ ബീയിങ് ചേർക്കുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് ഫോമിൽ ബീയിങ് ചേർക്കുന്നു, വിൽ ഷാലിന്റെ കൂടെ ബി ചേർക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി. പാസീവ് ഒക്കെ യു മേ ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വൈ ഡു വി യൂസ് ഇത്? നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ, ദിസ് വി നീഡ് ഫോർ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ. നിങ്ങൾ ഇത് സാധാരണയായി കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? പാസീവ് വോയിസ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ഇറ്റ് ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ്.
എവിടെയാണ് പാസീവ് വോയിസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ന്യൂസ്. Yes, very good. That is the right answer. Okay, when do we use, why do we use passive voice? When we want to emphasize the receiver of action. Receiver of action importance ullappo John F. Kennedy was killed. L.H. Oswald killed President John F. Kennedy. But John F. Kennedy is a more important person than L.H. Oswald. So, John F. Kennedy ki importance kodukkan. Appam namukku receiver ni importance kodukkanamengil we use passive voice. Sorry, yes, passive voice. Second, we don't know the person who did the action. ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത അവസരത്തിൽ somebody stole Rathi's car yesterday. Rathi's car was stolen yesterday. Who stole it? We do not know. When we do not know the person also, we use passive voice. The agent is obvious. അത് ആ ചെയ്ത ആളിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. We know that Hari is working in a company. I am paid weekly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കും. The agent is not important. The agent should not be given any importance at all. Edward is painting my room. Edward is not so important a person. If Edward is important a person, then we will have to say it in active only. When Edward has no importance, my room is being painted. Who paints it? I am not bothered. So I use passive voice. Then the next place where we use the agent is everyone. When everyone become the doer everyone ആയിരിക്കുമ്പോൾ the public can call the ambulance service by dialing 108. Ambulance service can be called by dialing 108. Who is going to call? The public only. It is known to everyone. It is when the agent is everyone also, we use passive voice. And the last place where we use passive voice is when we are making general statements or announcements. That is another place where you might have listened to passive voice, especially if you have flown. ഒരു എയറോപ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും passengers are advised to fasten their seat belts. കേട്ടിട്ടില്ലേ? The captain advises passengers to fasten their seat belts എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് passengers are advised to fasten their seat belts. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പോലെ പറയാൻ, ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പാസീവ് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കും. ക്ലിയർ? 5 areas ആണ്. 5 നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Or it will be there. You will be getting it in ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ these are the 5 areas where we use passive voice and keep it in mind. അത് നമ്മുടെ ജനറൽ നോളജിന്, നമ്മുടെ പിന്നീടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു റിവിഷൻ. നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് കഴിഞ്ഞു. Let us move on to the revision part of it. Choose the correct answer. പെട്ടെന്ന് വരട്ടെ. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So we don't have any apprehension at all about our children. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ CUET ഇംഗ്ലീഷിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമെന്നുള്ളതിന് 100% ഉറപ്പാണ്. Because you are giving a lot of answers. Answers വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ. B എന്നാണ് വരുന്നത് question. Remove your shoes before entering the operation theater. Before entering the operating theater, you should remove your shoes. Your shoes should be removed before entering the operation theater. You have to remove your shoes. Let me see. B ആണ് വരുന്നത്. Yes. Great work. Congrats. Next, let's move on to the next question. Did you oil all the machines? Are all the machines oiled by you? Have you oiled all the machines? Do all the machines oiled by you? Answer one, teacher. Answer C. C ആണ് പറയുന്നത്. Answer one. C. Majority C and 1 B. Again B is coming. B, A, C confusion ഉണ്ട് അല്ലേ? Did you oil all the machines? Almost എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട്.
Are all the machines oiled by you? That's കുറച്ച് confusing ആയിപ്പോയി അല്ലേ? Are all the machines oiled by you? Did you oil all the machines? Next question. Sheena always plays guitar. What is the answer? ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട്, വേർ ഓൾ ദ മെഷീൻസ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പ്രീവിയസിന്റെ ആണോ എന്നറിയില്ല. ഇതിന്റെ എ ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ guitar is always played by, yes. Let us see. Guitar is always played by Sheena. Is correct. Where all the machines oiled by you? അല്ലേ? പ്രീവിയസ് വൺ എന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു. പാസീവ് ആകുമ്പോ നമുക്ക് വേർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ടീച്ചറെ. പാസീവ് ആകുമ്പോ you should see the tense form do not change. Okay. They were waiting for him. What is the correct answer? They had waited for him. He was being waited by. He was being waited for by them. He was waited by them. What is the correct answer? B ആണ് വരുന്നത്. B. Let us see whether that is the correct answer. Yes, he was being waited for by them. He will not have changed the duty. He will not have changed the duty. What is the correct answer? The duty will not be changed by him. The duty will have been changed by him. The duty will not have been changed by him. C and B. C കുറെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു 2-3 B ഉണ്ട്. The duty will, he will not have changed. See, will not have is there. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. Will have വന്നാൽ future perfect ആണ്. So being കൂടെ add ചെയ്തു. The duty will not have been changed by him. Majority C ആണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു 2 B കണ്ടു. 2 B വന്നു. അത് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്ന നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഒന്നും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് ഇട്ട് തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് കുറെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ക്ലിയർ ആവും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ വില്ലുണ്ട്, ഹാവ് ഉണ്ട്. വില്ലും ഹാവും വന്നാൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഹാവ് വന്നാൽ തന്നെ ഓർക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ബീന് ചേർക്കണം. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് വില്ല്, നോട്ട്, ഹാവ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളല്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടത് തന്നെ വേണം. കുറച്ച് കോമൺ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്. Okay, so that's all for today for passive voice and active voice. Hope you have got a clear picture of it. Deal with more questions in this category. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തരും. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവര് നന്നായി ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കുക. the slides will be there for you. Okay, so that is the answer. Thank you Soni teacher. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സുനിത ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. സുനിത ടീച്ചർ. വെൽക്കം ബാക്ക്. സുനിത ടീച്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. Hello dears, welcome back to another session, that is if clause. If clause, that is a conditional clause. We are giving some conditions. For example, if you go there, you can see her. If you see her, you can invite her to your home. It's the condition. If you go there, you can see her. നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം. So that is the condition. If you go there, you can see her. If you don't go, you can't see her. Okay? So that is the condition. So you have to know some rules while writing or completing the conditional clauses. Okay? So let's go through the slides. Let me share the screen.
Okay, if Okay. is the if clause. That is the conditional clause. Some condition is there. Some conditions are there. Example, if you are a good girl, I will buy you a present. If you are a good girl, I will buy you a present. Ni good girl aanengil, I will buy you a present. ഞാൻ ഒരു present വാങ്ങിത്തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. That is the condition. See, look at this picture. Plants die if they dash enough water. Which will be the correct answer? Don't get or didn't get. So these type of questions you can expect in the error correction section. ആ ഒരു error correction നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാമർ ചെക്ക് ആയിട്ട് വരാം. But there will be if. ആ if കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് അറിയാം. Plants die if they dash enough water, which will be the correct. Don't get or didn't get. So we can move to the answer before moving on to the answers. We can know some rules. Okay, look at here. Conditional sentence is composed of two parts. First one, that is the if clause and the main clause. അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ മിക്കവാറും കാണും. അപ്പോൾ അതിലെ ഇഫിനോടൊപ്പം വരുന്ന ആ ഒരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയാം, മറ്റേത് മെയിൻ ക്ലോസ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ടുമോറോ വി വിൽ നോട്ട് കം. ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ടുമോറോ വി വിൽ നോട്ട് കം. സോ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 സെന്റൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാണ്. See, mainly there are 3 types of conditions: type 1, type 2, type 3, and there is 0 type also. So type 1, type 2, type 3, these 3 types of conditional clause that is important. For that you can by heart these 3 sentences. For type 1, say, if I study, I will pass the exam. If I studied, I would pass the exam. If I had studied, I would have passed the exam. See, നമ്മൾ ഈ 3 സെന്റൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ്, ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുകയാണ്. If I study, I will pass the exam. If I studied, I would pass the exam. If I had studied, I would have passed the exam. From these 3 sentences, we can learn if clause. See, the first one, if clause, look at the verb, that is the study, that is study. Study means simple present. The verb in the if clause, if it is present tense, then in the main clause, there will be will, shall, can, plus base form of the verb. I will pass the exam. Okay. Type 2. If I studied, the present tense is changed there. That is the simple past. Simple past വരികയാണെങ്കിൽ main clause I would pass the exam. Okay. Would, should, could, plus base form of the verb. You should remember model auxiliaries will, shall, can, would, should, could, plus base form of the verb. എവിടേക്ക് അത് വരുമോ അതിനോടൊപ്പം ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബേ നമ്മൾ വരുള്ളൂ. കാരണം ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരില്ല, ING ഫോം വരില്ല. ആ വേർബ് ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്, ഡാൻസ്, ലുക്ക്, see. Okay, that is the base form of the verb. Then type 3, if I had studied, I would have passed the exam. See, first one study, second one study, that is the past tense. Then third one had studied, that is had plus V3. Had plus V3. Have, has, had plus V3. നമ്മൾ ഏത് സെന്റൻസ് എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും have, has, had plus V3. V3 means verb in the third form. Example, eat,
ate, eaten. Then go, went, gone. Study, studied, studied. Okay. So the third had plus V3. So had plus V3 ഒരു ഇഫിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ would have, should have, could have plus V3. Okay. അവിടെയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഹാവ് വന്നാൽ V3 ഫോമിൽ വെർബിന്റെ V3 ഫോമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. I would have passed the exam. Okay. Once again, if I study, I will pass the exam. If I studied, I would pass the exam. If I had studied, I would have passed the exam. Okay? So, in മൂന്ന് sentences by heart ആയല്ലോ. Let's move on. Look, type 1. That is the possible condition and its probable result. If I study harder, the verb is in the simple present, then the result, I will pass the exam. That is in the future tense. Will plus verb. Then type 2, if I studied harder. അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സാകുമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്സാകും. ടൈപ്പ് 2 പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സാകുമായിരുന്നു. Then third, impossible condition. അല്ലെ if I had studied harder, I would have passed the exam. Okay. So the second one, third one, past perfect, that is had plus past participle. Then in the main clause, perfect conditional, that is would have, should have, could have plus V3. Okay. Have you understood? Okay. Once again, first condition, if clause, simple present, then the main clause will be future. Second condition, if clause, the verb will be in the simple past, then the would plus would, should, could plus verb. അത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. Then type 3, if plus past perfect, that is the perfect conditional, would have, should have, okay, or wouldn't have, shouldn't have. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു അല്ലെ, പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. Okay, that is the imaginary situations in the past. If I had got a gold medal, I would have been happy. Okay, I would have been. So here been, that is the V3 form. Am, is, are, was, were. അതിന്റെ എല്ലാം അല്ലെ V3 form ആണ് been. If I had got, had plus V3, അപ്പോ ഇപ്പോ would have, should have plus V3. Then if I had met Susan last week, I would have given her the book. I would have given her the book. Then if the weather had been good, we would have gone water skiing. Okay, would have gone. Go, went, gone. That is the third form, V3 form. If you had got up earlier, you would have caught the earlier train. Okay, that is the type 3. Type 1, type 2, type 3. Okay, again explaining first conditional. If I study hard, I will pass my exams. If I studied hard, I would pass my exams. If I had studied hard, I would have passed my exams. Okay. If I look at this example, if I had enough money, is it in the type 1, type 2, or type 3? Identify this. If I had, ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ് ആണിത്. ഇഫ് ഐ ഹാഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഡ് പ്ലസ് V3. സെക്കൻഡ് ഹാവിന്റെയും ഹാസിന്റെയും തേർഡ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഹാഡ്. ഇഫ് ഐ ഹാഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഇഫ് ഐ had enough money, I would have bought the camera yesterday. I would have bought. Okay.
then if I had come home earlier, I would not have missed the program. ഞാൻ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം മിസ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. If I had come home earlier, I would not have missed the program. Okay. See, then I told you mainly there are three types. Type 1, 2, 3. Then the fourth one, zero conditional. Zero conditional, that is used to talk about things that are always true, like a scientific fact. So, scientific facts ഒക്കെ പറയുന്നതിനാണ് സീറോ കണ്ടീഷണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു 3 ടൈപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഇഫ് അതിനോടൊപ്പം പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, മെയിൻ ക്ലോസിൽ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. Okay, you should remember that. For example, if you freeze water, it turns into ice. Okay, here if you freeze, that is the simple present. Then here main clause, it turns into ice. Turns, that is simple present. Another one, and if you heat water at 100 degrees, it boils. Heat, simple present, and also in the main clause, boils, simple present. Okay, is it clear? Yes. See, look at this example. If I had money, I would spend it. If I had money. So, had കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരാനൊരു ചാൻസ് അത് 3 ആയിരിക്കാം. ബട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മണി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹാഡിനോടൊപ്പം ഒരു വേർബ് ഇല്ല, ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് type 3. But if I had money, had, there is the past tense. Type 2 ആണ് അല്ലെ. ഹാവിന്റെയും ഹാസിന്റെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഹാഡ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 ആയതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് സ്പെൻഡ് ഇറ്റ്. ഈ ഒരു കറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്, വേർബിനോടൊപ്പം എന്ത് കറക്ഷൻ ആണ് വരുന്നതെന്ന്. Then next one, if I were a millionaire, I would buy a yacht. If I were a millionaire, can you tell me type, is it type 1, type 2 or type 3? The second sentence, if I were a millionaire, which type? ആണ് പറയുന്നത്. Okay, type 2, very good, that's correct. Type 2, that is നമ്മളെ if clause past tense ആണ് വരുന്നത്. Type 1 ആണെങ്കിൽ present tense ആയിരിക്കും. Type 2 past tense. Type 3 past perfect, that is had plus V3. Here, if I were a millionaire, that is the type 2 sentence. അപ്പോൾ type 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പോ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്ത് വരും അല്ലെ. ടൈപ്പ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, അപ്പോൾ അവിടെയും will, shall, can പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. ടൈപ്പ് 2 ആണെങ്കിൽ ഇഫിനോടൊപ്പം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും, ഇപ്പുറത്ത് would, should, could പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്ഷന് ഐ വുഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഐ വുഡ് ബോട്ട് എന്ന് തരാം, അത് റോങ് ആണ്. would plus base form of the verb, that is I would buy. Okay, then third sentence, if I had time, I would help you. That is also if I had time, past tense, so I would help you. Then if I lived in palace, I would give parties all the time. That is also type 2. If I lived in palace, I would give. Then next, if I had studied, I would have passed the test. If I had studied, had plus V3. Had plus V3 വരുമ്പോൾ അത് past perfect type 3. I would have passed. Then next one, I would stop work if I won a lot of money. I would stop work. Next one, but if clause പിന്നെയാണ് വരുന്നത്. If I won, see, I would stop. Would, should, could plus base form of the verb. അവിടെ type 2 ആണ്. If I won. അപ്പോൾ ഇവിടെ would, should, could വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് അത് simple past ആയിരിക്കും. Okay, is it clear? Yes. Okay, some
some questions for you. She will help you if you dash her. She will help you if you dash her. Will help. So you should identify whether it is type 1, type 2 or type 3. Will help. Will help either type identify ചെയ്യുക. Okay. Will help വരുമ്പോൾ അത് type 1. Type 1 വരുമ്പോൾ main clause അല്ലെങ്കിൽ if clause simple present verb ആയിരിക്കും. Okay. ഇവിടെ type 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ past tense ആയിരിക്കും. Type 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ had plus V3. Okay. Okay. Now tell me the answer. She will help you if you dash her. Ask or will ask? Which is the correct answer? She will ask parayunu. Ask. Ask. Okay, correct. Very good. Ask. Ask is the correct answer. Okay, next question. If John dash here, he would know what to do. If John dash here, he would know what to do. First, you have to identify which type of clause. Type 1, type 2, type 3. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 സെന്റൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുക. അല്ലെ? If I study, I will pass. If I studied, I would pass. If I had studied, I would have passed. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ he would കണ്ടോ? So type 2 ആണ്. ഇവിടെ ഏത് വരും? If John dash here, which is the answer, where or will be? If John dash here, he would know what to do. Would know. Type 2 ആണ്. അപ്പോൾ where or will be, which is the correct answer. Okay, be quick. കുട്ടികൾ പറയുന്നില്ല എന്താ where പറയുന്നുണ്ട് where is the correct answer? Where നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട കാരണം ഇവിടെ would know ആണ് കണ്ടോ would know would plus base form of the verb ആണ് ഇവിടെ വന്നത് would വരുമ്പോൾ ഇവിടെ will ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ verb simple present tense ആയിരിക്കുമായിരുന്നു would വരുമ്പോൾ past ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ where okay will be വരില്ല. Okay, next question. The girl would lose weight if she dash pizza every evening. Won't eat, didn't eat. The girl would lose weight if she dash pizza every evening. Would lose. Second type, Anna. Which is the correct answer? Didn't eat Didn't eat. That's the correct answer. Very good. Didn't eat. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Would lose. Second type, type 2. First, you have to identify which type of sentence is it. Type 1, type 2, type 3. അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ would lose വരുമ്പോൾ type 2 ആണ്. Didn't eat. Okay, some questions are here. Complete the following sentences with their corresponding conditional. If you add 6 and 4, I think for the time being, I have to stop it now because one more class is waiting for you. That is the spell check. And I will share this worksheet in your Telegram group. Okay. Let me hand over my class to Sonia teacher for the next session that is about spell check. Thank you, teacher. Welcome back, dears. Once again, I am here. I am Sonia Gigi, working in Concordia Lutheran Higher Secondary School, Perukada, as an English teacher. I'm happy to help you to go through this English classes for getting you prepared for CUET examination. I hope that every one of you will be successful in your exam. Okay, is the screen shared, teacher? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോണിയ ടീച്ചർ. It's okay. It's fine.
Okay, full screen ആയില്ലേ? ആയിട്ടുണ്ട്. Okay. Okay, we are moving to a short session, very short one it is. These type of questions also appear in your CUET examination exam paper. So you should be familiar with this. That's why this is being included here. So that is about spelling. Okay. So only one way to master this, and that is work. Go on working with the questions, spell check questions. A lot of questions will be there in Google as well. We'll be also sharing a lot of few question papers will be shared to you, and there are certain tricks. Some tricks are there, some tips for identifying the spelling. That those tips will be told. Other than that, this only way to master this is through practice. Okay. Which one is spelled correctly? Accommodation. കുട്ടികള് D, C that is a problem. പറയുന്നുണ്ട്. C comes. C is coming. Okay. So that is a problem. Most of the answers will look similar. ഇതാണോ ശരി, അതല്ലേ ശരി, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്പെൽ ചെക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മറ്റേതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലൂസ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ സ്പെല്ലിങ്ങില് യു ഹാവ് ടു മാസ്റ്റർ ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഹൗ ടു ക്രാക്ക് spelling issues. First of all, find pattern. There will be patterns that you have to find. Singular nouns with Y in the end. Replace the Y with IES in the plural form. So suppose you are getting a plural form of word. ഒരു വേർബിന്റെ ഒരു വേർഡിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ Y ആണെങ്കിൽ, സിംഗുലർ ഫോമിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ Y ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് IES, EIS, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഫോം തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. സിംഗുലർ ഫോമിലെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ Y ആണെങ്കിൽ be sure about it. It is IES. That is one way. Find the pattern. Second one, break them up. That is another way to crack this nut. The nut is spelling. Okay. How to break them? Break words into smaller chunks. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. വലിയ വാക്കുകളാണ്. ഇപ്പൊ accommodation പോലെയുള്ള വാക്കുകൾ, disappear, അങ്ങനത്തെ കുറെ വലിയ വാക്കുകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലി ഈ പിന്നെ ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്ന 2 അക്ഷരം വരുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പല പല കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. ഡിസപ്പിയർ എന്ന വേർഡിനെ കണ്ടോ? ഡിസ്, ആപ്പ്, ഇയർ, 3 വാക്കാക്കി. അപ്പൊ ആപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് 2 P ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന, അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ പാറ്റേണിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ആ രീതിയിൽ വലിയ വാക്കുകളെ കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളാക്കി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹാർഡ് നട്ടിനെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വേ ഇസ് ഇറ്റ് EI or IE? ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ്. EI ആണോ IE ആണോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ തരുന്നതല്ല. I before E except after C. കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. I before E except after C. സിക്ക് മുന്നേ, സിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്ക് മുന്നിൽ I ആണ്, അതായത് IE ആണ്. സിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി EI. എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് 1000 rules, 1 lakh exceptions. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. എല്ലാം 100 നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ
1000 എക്സെപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. English is such a language, a beautiful language, and a little bit confusing also, challenging also. Challenging ആണെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ adventurous ആയി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ തോന്നുള്ളൂ. Okay, so this is one way. C, if it is not after C, with all the other consonant letters, it is I. Sorry, EI. I before E, except after C. I before E. Say IE. C ki munne C ki shesham matram IE alla. ബാക്കി എല്ലാ കോൺസണന്റ് സൗണ്ടിനോടൊപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ലൈ LIE, ഫീൽഡ് FIELD, റിലീഫ് LIEF, ബിലീവ് LIEF. അപ്പൊ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് സി അല്ലാത്ത എല്ലാ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിന് ശേഷം IE ആണ് മോസ്റ്റ്ലി, എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലാതെ. അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് A എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പോ നമുക്ക് there will be difference in ഈ IE പാറ്റേൺ. നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ പാറ്റേൺ ചിലപ്പം വർക്ക്ഔട്ട് ആകണമെന്നില്ല. നോക്കൂ, EI സീലിംഗ്, റിസീവ്, ഡിസീറ്റ്. സിക്ക് ശേഷം EI, സിക്ക് അല്ലാതെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ശേഷം IE. ഇതൊരു റൂളാണ്. പക്ഷേ there are exceptions. നോക്കൂ, R-ന് ശേഷം EI ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. S-ന് ശേഷം L-ന് ശേഷം EI വന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? EI വരുന്നത് സിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വരുവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് EI, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ശേഷം IE, സിക്ക് ശേഷം EI. പക്ഷെ നോക്കൂ, ഇവിടെ വന്നപ്പോ R-നും S-നും ഒക്കെ ശേഷം I തന്നെ വന്നു. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. A എന്നൊരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, റെയിൻ, സ്ലേ, A എന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രൊനൗൺസിയേഷനെ ആശ്രയിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇത്. അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ദ റൂൾ. I before E except after C. EI after C. ഇതിന്ന് കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. നിമോണിക്സ്, ഇതൊരു വേറൊരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വാക്കിലെ, ഒരു വേർഡിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മെന്റൽ ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു വേർഡ് എടുത്തിട്ട് അക്കോമഡേഷൻ, നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം കണ്ട വേർഡ് എക്ക് ആപ്പിൾ, അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രശ്നം വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് സിയും എമ്മും ആണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള വാക്കുകൾ ഡബിൾ C ആണെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ്, ഒരു കപ്പ്. ഡബിൾ M ആണെങ്കിൽ ഒരു മഗ്, ഒരു മാംഗോ. അങ്ങനെ ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മനസ്സിൽ. അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസ് വെക്കുക, ഓരോ ലെറ്ററിനും ഓരോ സെന്റൻസ്, അല്ലെ റൈംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയ പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക്, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്. So don't spell words the way they are pronounced. You should be very careful. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. മലയാള ഭാഷ, നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ പറയുന്നത് പോലെയാണ് എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയല്ല. പറയുന്നതിന് entirely different ആയിരിക്കും. Sometimes we drop letters. Be careful about that. Some letters we drop when we speak, especially the sound R, the letter R. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ പ്രിഫിക്സസ്, സഫിക്സസ് ആൻഡ് ഇൻഫിക്സസ്. ദർ വിൽ ബി പ്രിഫിക്സ്, ഒരു വേർഡിന് മുന്നേ ചേർത്ത കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ചേർക്കുന്ന അവസാനം മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെന്റ്, അങ്ങനത്തെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇൻഫിക്സ് ഉണ്ടാവും, ചില വേർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. ബിവെയർ ഓഫ് IE ഓർ EI. ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ്, EI ഓർ IE. അപ്പൊ C കഴിഞ്ഞാൽ EI, ബാക്കി എല്ലാത്തിനു മുമ്പേ IE. എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സൈലന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇഗ്നോർ ദം വൈൽ സ്പീക്കിംഗ്, ഇൻക്ലൂഡ് ദം വൈൽ റൈറ്റിംഗ്. ദർ ആർ സൈലന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ L സൈലന്റ് ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ we may miss. അപ്പം all these things keep in mind when you deal with. There is a spell check also. Can you identify the answers? A. Which one? Just enter your answers.
efflorescence. Efflorescence, which is the correct spelling. B വരുന്നുണ്ട്. B ആണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ. B ആണ്. Okay, Yes. നമുക്ക് നോക്കാം. Efflorescence. നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. സ്പെല്ലിംഗ് കുറെ കൂടെ കെയർഫുൾ ആവണം. Alienate. ആൻസർ വന്നോ ടീച്ചറെ? C വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ. Forfeit. Forfeit. Third one, forfeit. B and C. B and C. Okay. 4, commemorate. Okay, C. 5, example. C. Let us see the correct answers. Okay. So first one, efflorescence, B is the correct answer. Second one, alienate, C is the correct answer. Third one, D, forfeit. Fourth one, commemorate, D is the correct answer. And fifth one, example, is the correct answer. So see, one thing I have identified is the other areas, active and passive and all the other areas, you are almost 90% you are clear about these things, but spelling you have to give much more importance. Thank you for being with me all this time. There is more to learn about spelling, and Sunitha teacher is waiting for that. Thank you so much for attending the class. Over to Sunitha teacher. Teacher, I think it's very clear to them, and we can share all the other materials in the Telegram group. Is that okay, Radhika teacher? Oh, okay, teacher. നമുക്ക് ടൈം ആവുന്നുണ്ട്, അപ്പം that will be fine. ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വർക്ക്ഔട്ടിനുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല. Okay, thank you so much. Over to Radhika teacher. Okay, so thank you, Sonia teacher, and thank you, Sunita teacher. So we are coming to the end of English class for CUT 2023. അപ്പം നമ്മള് ഇതില് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി so as a part of vote of thanks, I thank all the CG and AC state team. First of all, the backbone of CG and AC, Dr. Asim sir, state coordinator, then Nammalda district coordinator Shihab sir, Nammalda joint coordinator Shubha teacher for giving us proper guidance, then mostly Anil Kumar sir ആണ് ഇതിന്റെ CUET-യുടെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ. then ടെക്നിക്കൽ ടീം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടീമില് കബീർ സാർ ഉണ്ട്, മിനി ടീച്ചർ, മിനി ദാസ് ടീച്ചർ, മിനി ജോസഫ് ടീച്ചർ, ലത്തീഫ് സാർ, മെയിൻ കബീർ മാഷ്, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം Trivandrum, team Trivandrum, I'm expressing my heartfelt thanks to all the teachers who has taken great efforts in preparing such a wonderful class. So thank you, Libisha teacher, Litti, Suhana teacher, then Rati teacher, Rakhi teacher, Mercy teacher, Sonia teacher, and Sunita teacher. Thank you so much. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു താങ്ക്സ് പറയണ്ട, ബിക്കോസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഐ താങ്ക് ദ കോട്ടയം ടീം. ലാസ്റ്റ് ഇയർ CUET പ്രിപ്പയർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കോട്ടയം ടീമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കിട്ടി. എസ്പെഷ്യലി എ ഗ്രേറ്റ് താങ്ക്സ് ടു ജിഷമോൾ ടീച്ചർ. സോ വിതൗട്ട് ദർ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്, മക്കളെ, that is, there is no secret or no shortcuts for success except hard work. So നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുക, കിട്ടിയ ക്ലാസ് നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ പ്രസന്റേഷൻസും എല്ലാം ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, സോ ദാറ്റ് you all will crack CUET with top scores. Thank you so much. So thank you, best of luck and good night. So നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Thank you all of you. Thank you all. Thank you. Thank you, teacher.